Shweta ma'am, am I audible? Shweta ma'am, Good evening, sir. Yes, sir, you're audible. thank you. Ma'am, Ashwita ma'am, Yes, sir. shall we start the session on the recording? We shall wait for another 2 minutes, sir. We have Sure, only 38 schools that have joined. sure, We have still many more schools to join. sure. Gokul, sir, I think we are good to start. Okay, yes. Namaste. A very happy evening to all my dear students, teachers, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnad, and I'm your science tutor. Dear students, how are you all doing? How was your day? Good, bad? Was it tiring? Okay. I see some of your messages. Good evening. Have a good day. So now, yeah, your day was good. Okay, that's fine. That's great. Okay. Having said that, we'll quickly get into today's topic. So today's topic is little technical. Okay. So I would make sure that maximum by our side, we are going to make it very interesting to you and let it be a interactive session. Okay. Having said that, in the last session, while I was discussing about what was I discussing about? Ions. Yeah. We were discussing about ions. And while I was discussing about ion, we had discussed about cation, anion, right? Like
I had got a question from one of the school. I think it is Anjutagi school, if my memory serves right. Yes. So they asked me a question, ma'am, in the formula NaCl, that is sodium chloride. Here we call Na as plus and Cl as minus. Why is Na plus? Why not it is minus? It could be minus also. No, why is it only plus? So I had got this question. Very good Anjutagi school for posting this kind of an interactive question. The thing, any idea why Na is positive here? So why is sodium, that is Na, becomes positive Na here? Any guesses? This is very much in lieu with cation and anion that I had discussed. Cation andre plus. ಹೌದಾ? anion andre minus. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Why is this plus here? Any guesses? Any questions? Or any answers from your side? Yellada Kere, excellent students. A very good big round of applause from our side to you because it donates one electron. Excellent. Very good participation and wonderful way of thinking. Thank you. So now sodium Na becomes positive because it loses one electron. It donates one electron, leaving it with more protons than electrons. So protons in a ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ electrons compare ಮಾಡಿದಾಗ. And chlorine becomes negative because it gains one electron. ಈ sodium ಇಂದ ಈ chlorine ಗೆ ಒಂದು electron pass ಆಗುತ್ತೆ. Resulting ಏನಾಗುತ್ತೆ? More electrons than protons. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು sodium ಏನಿದೆ positively it gets charged and the chlorine gets negatively charged. Okay. So this transfer of an electron occurs because it allows both atoms to achieve a stable electron configuration by completing their outermost shell. ಇದು ಒಂದು ಶೆಲ್ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. This is little technical and of course it is beyond your syllabus, but since you had the curiosity of this question, we greatly appreciate it and we're trying to explain you. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sodium ಅಲ್ಲಿ a neutral sodium has an atom of 11 protons and 11 electrons. 11 ಇರುತ್ತೆ. It has a single electron in its outermost shell. By losing this one electron, the sodium's atom's next inner shell becomes its outermost shell, which is now complete with 8 electrons. Okay. Are you able to follow? So, idrinda ಏನಾಗುತ್ತೆ? With 11 protons and only 10 electrons, the sodium ion has a net positive charge of +1. So 11 protons, 11 electrons ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು 11 protons ಮತ್ತೆ 10 electrons ಆಗುತ್ತೆ. So it becomes positively charged. Similarly, chlorine ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A neutral chlorine atom has 17 protons and 17 electrons. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಯಾಕೆ 17 ಇದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 11 ಇದೆ? That is how the atom exists in it. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ 17 ಇರುತ್ತೆ. It has 7 electron in its outermost shell and 1 more to be stable. So when it gains an electron from the sodium atom, it now has 18 electrons. So electron ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು protons ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿತ್ 17 protons and 18 electrons, the chloride ion has a negative charge of -1. So ಆದ್ರಿಂದ in the formula, is my voice audible now? All of you, can you hear? Is there any discrepancy? In case of any discrepancy, please raise your hand or put your message in the chat box. Thank you. Okay, so this is how we get to know that why one particular element is positively charged. It's audible. Thank you. RUUROOMBR, room BR. Please kindly check your technical with your technical team. It's audible for all other schools. Okay. So now we got to know why is sodium positively charged and chlorine is negatively charged. So ಎಲ್ಲಿ electrons in a ಸಂಖ್ಯೆ protons ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, it becomes positively charged, and where the electrons is more than the protons, it becomes negatively charged. So you understood this particular thing? Great. Now, let us move forward in understanding how to write a chemical formula. Do you all know how to write a chemical formula, children? Or you know how to write and balance a chemical equation? So what is a chemical equation? The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ಸಿಂಬಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಈಸಿಲಿ. For this exercise, we need to learn the symbols and combining capacity of the element. So learning the symbols, ಯಾವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಿದು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? ಸಿ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು, ಅದನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಯೋಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So now this valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. Okay, please underline this point in your textbook. Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ತರ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ a chemical equation is written statement that uses chemical symbols and chemical formulas instead of words to describe the changes that occur in the chemical reaction. Before me going forward, can you all see this font? Even the last benchers. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಫಾಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Or should I increase the size of the font? ಕಾಣುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಗ can you all see? Can I get some message? Thank you. Room BR, I just read your message. Please wait. There are other students as well. Let us learn the concept one by one.
Okay, we can't rush in that mode. Let us learn it one by one. Okay, thank you. So first understand that chemical equation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬದಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ reacts with water to produce calcium oxide and hydrogen sulfide. Just give me a moment. Will increase the complete font size so even the last bench students can also view this. Meanwhile, this is one of the most interesting topic, but it's a great topic. ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಇಮೇಜಸ್ಗಳು ಸಿಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನ. Okay, when a calcium sulfide reacts with water to produce calcium oxide and hydrogen sulfide. ಇದನ್ನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ? Calcium sulfide. Ca stands for calcium and S stands for the sulfide plus water. Water the chemical formula ಏನಿದೆ? H2O ಅಲ್ವಾ? So we write H2O. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಬೆರೆತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? We get calcium oxide CaO plus hydrogen sulfide. So ಈ Ca and O ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ H2O ಗೆ H2 and S ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ when you come to 10th standard you have a separate topic on balancing of this chemical equation. It is a very wonderful topic that you have. Let us try balancing this particular equation. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ H2O. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದೆರಡು ಬೆರೆತಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ? Let me take some other color so that you can find the difference. 1 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 and 1, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? This is a balanced chemical equation where LHS is equal to RHS. Left hand side is equal to right hand side. Clear? So, in the same way that chemical symbols are considered the letters of the chemical language and formulas are considered the words of the language. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay? So chemical equation can be considered the sentences of chemical language. You can take a note of this particular point, which says that chemical equation, it can be considered as the sentences of chemical language. ರಾಸಾಯನಿಕ ಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. Now, the substances present at the start of a chemical reaction are called as reactant, and reactant is a starting material in a chemical reaction that undergo change in the chemical reaction. As the chemical reaction proceeds, reactants are consumed and new materials with new chemical properties called products are produced. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೋರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ when an equation has to get balanced, this reactance must be equal to product. So left hand side ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ reactant should be equal to product ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಅದ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. First one, the correct formula of the reactant are always written on the left side of the equation. Okay. Second, the correct formula of the products are always written on the right side of the equation. So, ಅಂದ್ರೆ reactant ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. Next, the reactants and products are separated by an arrow pointing towards the product. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ arrowನೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You can't put in equal ಅಥವಾ ಎರಡು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It should always be an arrow. This arrow means to produce ಅಂತ ಅರ್ಥ. Sometimes you can see while writing certain chemical equation, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ they either write heat ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next thing, plus signs are used to separate different reactants or different products. So ಈ plus signs ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Plus signs on the reactant side of the equation means react with ಅಂತ, and plus sign on the product side means and ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. This is how you have to read it and understand. Children, time and again I'm telling, though it is a technical topic, you have to make it very simple to understand. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಎಸ್. ನೌ writing chemical formula of binary compounds using a valency. We'll see that. So now a chemical formula represents the proportion by mass of the different element in a compound. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು a binary compound is composed of two different elements only. ಬೈನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ valencies since both type of atoms forming the compound must lose, gain or
share the same number of electrons. Okay. To write a chemical formula for binary compound, determine the valencies of two elements present in them. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೇಲೆನ್ಸಿಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ equal. So by doing this, determining the lowest common multiple of the two valencies. These things, when I put it in the board, it is hard for you to follow. Alva, for some people, the handwriting may not be legible. ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. But when we put it on the whiteboard or a word pad like this, it becomes more convenient to you. Got it? At any point of time, you feel that this point seems to be very important for us. We need to note it down. Please go to our YouTube channel. You get the video. You can pause the videos and take the notes. Okay, these notes are, I have prepared the notes in such a way that that is very simple and easy to be understood. Clear? Now, let us see. ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬೈನರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್. ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುಕಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಕುಳ್ಳ್ರೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಬಂದು ಹೇಗಿದೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ 3. ಗ್ರೂಪ್ 3 ಏನಿದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು? ಗ್ರೂಪ್ 3. If you open your textbook, you have the name and symbols of certain ions. So adrinda ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು. So aluminum falls into the group 3. Okay. Can you all hear my voice? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ comes under group 3. So I have put 3. Oxygen O, it comes under 2. Group 6. ಈಗ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಹೇಗೆ 6 ಸಿಕ್ತು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಾವು 3 into 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 into 2 ಅಗೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. Thank you. Thank you for your responses. Therefore, the chemical formula is Al2O3. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ? ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾರ್ಜು? 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾರ್ಜು? ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ 2 ಅಂಡ್ O3 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಹ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ca2O2. ಸಿನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ CaO. ಹೀಗೂ ಸಹ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೆನ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. So now we'll go ahead towards the molecular mass. So this was about writing the chemical formulae ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ by doing that cross multiplication and valencies ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And ಮ್ಯಾಮ್ ಈ 3, 2 ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? You have to refer to the table of the ion. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಈ ಎಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ.
ಅಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೆಚ್ ಇ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So now next let us learn about molecular mass, at least an introduction about molecular mass. See, now the molecules of an element are constituted by the same type of atoms. Okay. Molecules of many elements such as argon, argon na AR anta barತೀವಿ, helium na HE anta barತೀವಿ, and others have only one atom in their molecules. However, this is not in the case with the majority of non-metals. A molecule of oxygen, for example, is a diatomic molecule. Madam, yellow ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. Diatomic molecule, monoatomic molecule, polyatomic molecule. ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಡಯೋಟಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. The sum of, note this point, the sum of the atomic mass of each atom in a molecule is its molecular mass. I repeat, the sum of atomic mass of each atom in a molecule is its molecular mass. So ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ I shall explain you in the next class, but hope this class was easy for you to understand. Right? ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. In case of any questions and doubts, let us move in the next class. Okay? Have a good day. Thank you. Thank you, children, for your responses. Talented girls. I'll definitely try in the next class, children. Thank you so much for all your responses. Thank you, Ashwita ma'am. Thank you, sir. Answer ma'am. Yes, we can start. Okay. Thank you. A very happy evening. Good evening, students. Good evening. ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ದಿನ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? I hope the day went really well and it is going to be as well in this particular session. In today's class, we'll be quickly recapping the articles and also we'll start with a small thought and information that we need to keep ourselves updated. So we have started seeing a lot of information about India. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ content that we should be aware of. We need to be aware of the things that are happening in and around us and things apart from core subject as well. Okay, we'll be learning those as well. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಒಂದು 2 ವಿಷಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ನ. A little progress each day adds up to big results. A small and effective thought. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾನು ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗದು ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So it can be for the upcoming competitive exams that you are going to enroll. It's not going to be, you're not going to be only in 9th standard. You're going to grow, you're going to enroll for higher studies, right? So we need to we need to update ourselves on a regular manner. Right. So a little progress each day adds up to big results. It can be a smallest thing, waking up early in the morning. For 1 or 2 days, it might be a difficult task, but if it is to be a routine, if you make it as a habit, it's definitely going to lead you to a big results, great results. Correct?
A very happy evening. Thank you for responding. ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹೋಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ 5 ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Am I audible? I've got a comment saying that I need to speak loudly. Am I loud enough? Am I loud enough? Yeah, yes, ma'am. You are audible. Yeah. Little bit louder will be good. But Okay. so far, you are It audible. is fine. Okay. Yeah, fine. Thank you. Which country is to be known as land of festivals? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ದೇಶನ ಹೇಳ್ತಾರಂತ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಿಟಿ ಬೈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಈ ಸಿಟಿನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಿಟಿ ಅದು? Ahmedabad. It is Ahmedabad which has been recognized as World Heritage City. You'll be knowing India's first women Prime Minister, but are you aware of who was the first women Chief Minister in India? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? By looking at this picture, any idea, wild guess, who is it? Pratibha Patil? A good try, but it isn't so. It is Sucheta Kripalini. It is Sucheta Kripalini who was designated as Chief Minister of Uttar Pradesh in the year 1963. So when you get to know some information which is apart from your knowledge that you aren't aware of, you can make note of it somewhere so that it adds on to your general knowledge. Sucheta Kripalini. Sucheta Kripalini was the first women chief minister in the year 1963, October month. She was designated as Chief Minister of Uttar Pradesh. Tomorrow, it is your day, right children? Nim dina nale. Is there anything important? Idalli ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ? Children's Day, it is Jawaharlal Nehru's birth anniversary. Apart from that, is there anything that is prominent? Why we celebrate it in such a manner? ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಅದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕೋದಾ, ಎನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕೋದಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿದೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಎನ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್. ಯಾರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ we use apostrophe soon after the word, then place this letter S. Plural form, after S we put this apostrophe. Makkala dina nale alva. So it is something pertaining to children. So N apostrophe S. So what is something important about it? It is celebrated. Why it is celebrated as Children's Day? In order to commemorate Nehru's birth anniversary. That is one reason. What is another reason? It is to raise awareness about rights of children, education, and welfare of children. Makkala rights, education, ಅವರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ರೇಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Yes, tomorrow is Children's Day. Yes, they love children. Nehru spelling Nehru. Thank you. Find the error in this sentence. They walk above the road. Is there any error in this sentence?
They walk above the road. ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಬೌವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. I got an answer. Let me check that. Then I'll get you know the answer. They walk on the road. Okay, you can tell that. They walk along the road. ಜೊತೆಗೆ ನಡೀತಾರೆ. The preposition used over here is incorrect. We don't tell it as above. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರಂತ. Above is something above a particular surface. ಆವಾಗ above ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Along the road. ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? You can tell either on. The appropriate one is along the road. It's the correct one. Okay. They walk along the beach. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯೋದು. You can't walk above. On zebra crossing. They walk along the road is the right sentence. Not above the road. Correct. The country that is known as land of festivals, India. World Heritage Site, that was Indian city which was recognized as World Heritage City by UNESCO, was Ahmedabad. Correct, you can tell on the road as well. You can use along the road, on the road, both are right. First women Chief Minister, Sucheta Kripalani, Chief Minister of Uttar Pradesh in the year 1963. Children's Day is celebrated to raise awareness about children's right, education and welfare. Lastly, it was error that we had to identify. So we were looking into this. Articles. Can someone quickly tell me what is articles? It defines noun, right? It defines a noun either as a specific or unspecific. Have something called as definite, indefinite. We are having something called as definite articles, indefinite articles. I hope I'm loud and clear now. Definite article, which one do we say it as definite article? We call the as definite article, exactly. Indefinite articles, we call a and an. A, it is used for consonant sound words and vowel sound. Correct. Great response. Thank you so much. Also, we had seen various situations wherein we use this article a and an. Correct. Before a singular noun with that begins with a consonant sound, we use article a. A table, a book.
Yes, exactly. An apple because it is having a vowel sound. Apple. If at all you have listened to my previous session carefully and you will be able to answer this question. Do we say it as a university or an university? ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ? ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವ, ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ? ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ? The is used for newspapers, exactly. Newspapers, aeroplanes, correct. In this sentence, in this word, university, which is the appropriate article that we have to use? A university or an university? I'm getting the answer as an university. Is it right? No, it isn't an. An ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. A university ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ. ನಾನೇನಂದೆ? It should be having before the word. I had given this rule before the word beginning with. ಏನ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? Before the word beginning with U or EU. That gives the sound of U. ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Although the letter is vowel letter, is it having a vowel sound? Vowel sound ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು? ಇವಾಗ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯುಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ? No, we don't tell it as umbrella, we tell it as umbrella. Umbrella, right? Europe, correct. A European, a university, a union. So we have to use this article a rather than an. An ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು, ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ. Bhagavad Gita, correct. Holy scriptures we use the. Great. I hope you will remember this rule. Cross checking how much you remember the rules that I have told in the last session. It takes me an hour to reach the school. Is this sentence correct? It takes me an hour to reach the school. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದು ಸರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರ ತಪ್ಪ? If wrong, if right, let me know why it is right or wrong. Okay, an honest man. Examples are perfectly correct. The sun, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು? Why it is so? You need to tell me. The moon, something that is unique and it can't be replaced. Use the. Exactly. This article a, right or wrong? I haven't seen the answer. An R. Why is it so an R? ಯಾಕೆ an R ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? Why isn't it a R? H ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಯಾಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಅ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು? ಸರಿ ತಾನೇ ಇದು? The reason how you should be giving is, although the letter is H, a consonant letter, it is silent over here. ಇಲ್ಲಿ H ಆಗಿರೋದು, it is a silent H. It is not having the sound as hippopotamus, hippo. ಈ ತರ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿರದ ಸೌಂಡ್ ಏನು? ಹ. Whereas in this word, H is to be silent and it is having a vowel sound of R. R, honest, R, honorable. Lot of examples using article the. Very nice.
it is a silent H. Vowel sound is prominent. That is why we use it as an R. It takes me an R to reach the school. This is the correct sentence. Okay? ಹೀಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. Okay? Next sentence. Based upon the rules that you learned, I am cross-checking how far you have understood it. Okay? I met a girl. I met a girl. A girl. It's a doctor. In this sentence, if at all you notice, Sharavati is the longest river. Is a longest river anta bariyodilla. Longest ಅನ್ನೋದು superlative degree. When you are using superlative degree, what happens? Before the superlative degree of adjective, we need to use the article the. I met a girl, she is a doctor. That is fine. I'm not asking about a pronoun. Here, we have to use which article? The girl is a doctor. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ a girl is a doctor? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅ ಗರ್ಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗರ್ಲ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಟ್. You are referring to the girl that you have already met. It isn't a random girl now. First sentence barivagalene as random girl. Next time when you are saying something about this girl, it is specifically the girl that you have met. So you have to write the as an article over here. First time, notidra when you are doing, you are referring to something for the first time. In the first sentence, it is referring for the first time. The first sentence, you are referring this girl for the first time. Whereas in the second sentence, it is in the case. What is the scenario? You are already knowing about it. Here, the girl, it refers something already mentioned. I've already mentioned about this girl, and about this girl, I'm telling over here. Correct. I bought a shirt. One shirt ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಆ ಶರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Very nice. Good example. The shirt is very nice. Very well understood. Now let us see questions in the form of activity, and let's see whether you are able to identify. At the end of the session, you are going to have multiple choice questions that comprises of conjunctions as well as adverbs. Okay? I hope you have come prepared. Do you have dash 1 rupee coin that I had given you yesterday? Let me know the answer quickly. Waiting for you. Is it a and the? Do you have dash 1 rupee coin that I had given you yesterday? ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 1 rupee coin ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? So the context is already been mentioned. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, do you have a 1 rupee coin? You can say, you are referring to the coin that you have given yesterday. At that point of time, the is the correct article. Already ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ 1 rupee coin ಅಂತ ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ. When you are referring to a specific one, you use the article. My mother's friend is dash European. My mother's friend is a European. Exactly.
Correct, ಮಕ್ಕಳೇ. Super. Now you are aware of this rule. I ordered dash sandwich, dash omelette, and dash glass of orange juice. A, B, C. Option one ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. A, B, C. No need to write. Again and again. A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Exactly, it is right. I ordered a sandwich, an omelette, and a glass of juice. We have dash innovative plan for Republic Day parade. ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ. We have an. Let me check. Exactly. Innovative. Igloo. Having a vowel sound. The dash red onion is known for its pungent taste. Red onion is known for its pungent taste. A red onion. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಡ್ ಆನಿಯನ್ ಅದು ಆ ಪಂಜೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನ. I read dash interesting novel today. I read dash interesting novel today. Interesting, an interesting, which is right, students? An. Exactly, an. Perfect. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Very nice. Great response. Do you remember dash ostrich we saw at dash zoo last week? So context already ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Think again. Do you remember dash ostrich we saw at dash zoo last week? I say it as the because you are knowing which ostrich that you are referring to. ಯಾವ ostrich ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Zoo, ostrich, ಎರಡು ಇಬ್ರಿಗೂ the person who is listening, person who is speaking, both are aware of it. The context is already known. So that is the reason both the articles used over here is the. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ostrich ಅಲ್ಲ. It is in the zoo alone that you are referring to. That context is already known. It is the context of ostrich, also the zoo is already been known. That is why article the is placed in both the places. The wedding reception was held in dash opulent hotel. An opulent hotel. Exactly. Dash Chaudhaya Memorial Hall is a famous monument in Tamil Nadu. Is it in Tamil Nadu? No, it is in Karnataka. The Chaudhaya Hall. Tamil Nadu is wrongly written. It is in Karnataka, right? What dash awesome taste. What a awesome taste. What the awesome taste. What an awesome taste. What an. Exactly. What ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸಚ್ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೇರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. Please make note of it. Make note of the answers. It includes questions pertaining to adverbs as well as conjunctions. Please don't leave. Make note of the answers. Which of the following sentences has an adverb? She is a good cook. The car is blue. He runs quickly. A, B, C, D. Perfect. C ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿಯಾಗಿರೋ answers. Exactly. You need to make note of it. Okay. Last we'll discuss the answer. What kind of adverb is often? Adverb of frequency, adverb of time, manner, degree. What kind of adverb is often? Often. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು? ಎಷ್ಟು ಸತಿ? How often?
Adverb of frequency. This is the right answer. Which of the following sentences has an adverb of time? ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ adverb of time ಇದೆ? The following sentence has an adverb of time. I have told you many times not to go there. He often makes careless mistakes in problems. Hari speaks articulately. I received a mail from HR yesterday. A, B, C, D. Exactly. It is D. Just make note of the answer option. Answer ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Select the adverb in the sentence. This is a very sweet papaya. This very sweet papaya. Which is the adverb. ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿರೋ ಪಪಾಯ ಇದು. ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ. ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರೋ ಪಪಾಯ. ವೆರಿ is the right answer. The adverbs rarely, often, seldom belongs to which of the following categories? Manner, relative adverbs, adverb of time, frequency. Rarely, often, seldom. Exactly, it is option D, adverbs of frequency. I like him although he is very strict. Identify the conjunction in this sentence. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್? ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅವನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. It is although, subordinating conjunction. Exactly. Fill in with suitable correlative conjunctions. It always appears in pairs. I don't know. Dash, I can afford to buy dress, dash not. I don't know. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You are unsure whether you are capable to buy this dress or not. ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಆರ್. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. You are very much sure that you can't afford, neither not. Whether or, ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You are unsure of it. Dash, my teacher nor my principal has met my father. One correlative conjunction ಅವರೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. One correlative conjunction is already written. Just 2 more minutes of yours. Neither my teacher, not only my teacher, whether, either. Neither. Exactly. A option is right. Which of the following sentences uses conjunction correctly? She is tired, but she still wants to go to the party. He ran fast, he lost the race. I like both coffee, chocolate, ice cream. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ? A. Exactly. A. Last question for the day. Dash, you were writing a letter. I was doing the work. Appropriate subordinating conjunction. ಈ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿರುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. While. Correct. While one work was happening, other was happening simultaneously. It is B. Exactly, students. Answers that you have written, chosen is perfectly right. I hope this concept of articles is pretty much clear to everyone. When and where we exactly use it. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Is the concept clear to everyone? Any suggestion or anything that you require, you may let me know. I can invite it in upcoming sessions as well. Any suggestion, anything you need?
You may let me know. I enjoyed thoroughly your response today. Thank you so much, students. Have a great day ahead. Meet you in the next class with another interesting topic. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti. Thank you, Manasa.